Very happy to welcome everyone to this session of Sharing Our Life. I believe this is our 7th session in the series. 네, 선생님들 모두 함께 하게 돼서 굉장히 반갑고 기쁩니다. 제가 생각할 때 이번 프로그램이 우리 삶에 나는 바로 7번째 시간이라고 생각되는데요. And tonight we are going to hear from our sisters at Caritas Christi, the mother house of our congregation. 네, 오늘 시간은요, 바로 우리 수도의 모원인 카리타스 크리스티를 소개하는 시간입니다. I understand they have been working very hard to prepare this presentation. We will see 2 video clips. They've had the assistance of Lynn Wagner from DePaul Center, so we're grateful for all of that work. And the next thing will be to get started. 네. 오늘 이 프레젠테이션은요, 2개의 비디오로 준비되어 있습니다. 이 비디오 준비하신 동안 많은 선생님들이 굉장히 수고해 주셨고요. 특별히 이 비디오 만드는 우리 드폴센터에서 일하시는 린 와그너 씨, 이거 담당자이십니다. 저희 커뮤니케이션 담당자이신 분이 이거 만들어 주셨거든요. 그 노력에 굉장히 감사드립니다. So I'd like to welcome particularly Sister Donna Marie Leiden, who is our administrator at Caritas Christi. She's going to begin this presentation and tell us the order and who else will be speaking. Thank you, Sister Donna. 네, 이제 도나 마리 라이든 수녀님 소개해드리겠습니다. 도나 수녀님은요, 저희 카리타스 크리스티의 전체 행정을 담당하고 계십니다. 수녀님이 오늘 프레젠테이션 어떻게 진행하실지 말씀드리겠고요. 조금 간략히 인사 말씀드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. Thank you very much for coming to share our life at the Mother Seton, or at the Sisters of Charity. As Mother Seton's here too, I hope. But we appreciate you sharing our time at Caritas Christi. Maybe now you want to come and visit us too and spend some time at the Mother House in Greensburg. Thank you. 네, 선생님들 오늘 이 시간에 함께해 주셔서 대단히 감사드립니다. 오늘 여기 우리의 수요의 모원이지요. 제가 잠깐 마더시튼의 집이라고 얘기를 할 뻔했는데요. 물론 마더시튼 여기 함께 계시니까요. 우리와 함께 계시니까요. 오늘 우리 수도의 모원이 카리타스를 소개하게 되어 굉장히 기쁘고요. 선생님들이 이 시간에 함께 시간 내주시고 함께 이것을 지켜봐 주셔서 감사드립니다. 아마 선생님들 이거 보시면요. 함께 오셔서 직접 우리와 함께 하시고 싶으실 거예요. 한번 함께 보시도록 하겠습니다. So the first video is going to be an introduction and a welcome to the place that is Caritas Christi. I'm going to share my screen for that to happen, and your best way to watch that would be speaker view side by side, if you can do that on your computer. 네, 이제 첫 번째 비디오 보여드리도록 하겠습니다. 이 첫 번째 비디오는요, 우리 카리타스 크리스티를 소개하고 수험들에게 환영해드리는 비디오입니다. 수험들이 그 화면에서 보시면요, 아마 이 스크린쉐어로 하기 때문에 전체 화면으로 조정해서 보실 수 있을 것입니다. Welcome to Caritas Christi, the mother house of the Sisters of Charity of Seton Hill, United States Province. This stunning building is situated on several acres of scenic property adjacent to Seton Hill University in Greensburg, Pennsylvania. The building consists of 3 stories and a basement floor, totaling floor levels, and houses 65 or more of our sisters. The entrance to the building is an open atrium, where at the center opens up to the 2 top floors. To the right of the entrance is the Chapel of the Assumption, named after Assumption Hall, the sisters' previous mother house. Daily Mass and prayer are held here, along with funeral services and special Masses.
Guests are also welcome to our various celebrations. The main dining room is across the hall from the chapel. Our dedicated dietary staff serve lunch and dinner here. Straight down the hall from the entrance is the Theodosia Parlor. Sisters use this space to meet with guests. It is also used for the reception of the body during our funeral services, and is where sisters and guests pay their respects to our deceased sisters. Further down the hall is the archives. Here, Casey Bowser, our archivist, and Sister Louise Grundish work to preserve the history of our congregation. Sister and staff offices are also on the first floor. Sister Mary Victor, our sister servant, and Sister Donna Marie, our administrator, take rooms here as they minister to the sisters and manage the physical property at Caritas Christi. To the left of the entrance and down a small hallway is McCullough Room and Elizabeth Seton Memory Care Center. The McCullough Room is a large room used for gatherings, meetings, and events for the sisters. The Memory Care Center is run by a separate staff and offers 12 rooms for women who are memory impaired. The sisters' living quarters are on the second and third floor. Each resident has her own room and private bathroom. Each room is equipped with a bed, lounge chair, dresser, and television. Sisters who live more independently reside on the third floor, while sisters who require more care live on the second floor.
We have a skilled and caring nursing staff that provide round-the-clock care to the sisters living in Caritas. The building and grounds are maintained by our maintenance staff, who keep the property safe and beautiful. What a wonderful introduction and overview. Sister Donna or Sister Mary Victor, would you like to introduce the second video that we're going to see? 네, 첫 번째 비디오 잘 보셨죠? 선생님 너무 아름다운 모습입니다. 우리 선생님들이에요. 혹시 도나 선생님이나 빅터 선생님 두 번째 비디오 어느 분이 소개해 주시겠습니까? Now we'd like to share with you some of the many activities in which our sisters engage throughout the week and months. And April McKenzie and our activities director, thank you, and the social committee collaborate together to plan and put these into action. But we couldn't do it without the sisters who participate. 네, 지금 말씀해 주신 수녀님은 저희 캐틀린 수녀님입니다. 이제 여러분에게요, 새로운 두 번째 비디오 소개해 드리겠는데요. 이 두 번째 비디오에는요, 우리 수녀님들이 참여하고 있는 여러 프로그램 활동을 보여드리고자 합니다. 저희 친목을 도모하는 우리 친목위원회와 담당자인 에이프럴 맥켄지가 함께 하면서 이 프로그램을 만들어가고 있습니다. 하지만 우리 수녀님들이 참여하시지 않는다면 이 프로그램들이 완성되지 않겠지요. 함께 보도록 하겠습니다. Formal physical activity and entertaining activities help to enhance our lives here at Caritas Christi. We are blessed to have had Leanne Lamont as our on-site director of the Wellness Center. She meets with individual sisters to help them meet their specific exercise needs, as well as conducting exercise sessions both mornings and afternoons, several days a week. Aquatherapy is also available 2 mornings a week. April McKenzie, our activities director, provides a multitude of specific events during the week for the sisters on the second floor, such as bagels and brew Tuesdays after liturgy. Games are included to stimulate the sisters' minds and add fun and entertainment for them. She and Sister Joan Hopper team up to allow the sisters to demonstrate their artistic abilities.
Monday afternoons, the push cart volunteers provide an ice cream treat to those who wish it. A rare treat was enough snow for several sisters to build a snowman. Dennis Bell, our music director, joins these sisters Wednesday afternoons for some vocal and instrumental music. As I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, I was mistaken, so I hung my head. The social committee periodically sponsors a game day in the activities room. Recently, we played Sisters of Charity Trivia Pursuit. Periodically, we will have a happy hour and/or a pizza party. Christmas provided the opportunity for a very special community Christmas program, culminating with the Christmas pageant. Our next event will be Mardi Gras, complete with beads, a parade of floats, and yes, a Mardi Gras queen, Sister Clementine. There is something for everyone. Our Korean sisters who live with us in Greensburg usually prepare Korean food twice a year to celebrate the Lunar New Year and their Korean Thanksgiving, their national Korean feast days. This is our celebration of the recent Lunar New Year, a wonderful opportunity to experience the Korean culture, enjoy delicious food, and most importantly, to continue to get to know one another. Well, thank you, sisters. I think you can see the applauding, even though you can't hear it. What a wonderful introduction to our home, our mother house at Caritas Christi. And I don't think anyone could ever say that they were bored there, except by choice. That was a lot of activities. So I invite Sister Donna Marie and Sister Kathy and Sister Mary Victor to offer the first comment, if there's anything you'd like to add, and then we'll open up for comments and questions from everyone.
네, 선생님들 감사합니다. 굉장히 아름답고 멋진 비디오였습니다. 우리가 모두 카리타스 크리스티 우리의 모원이 어떻게 생겼는지 그리고 선생님들이 어떻게 지내시는지 다 알 수 있는 비디오였습니다. 굉장히 많은 프로그램들이 있어서요. 선생님들이 선택할 수 있고 그 선택에 따라서 많은 즐거운 그 시간을 보낼 수 있도록 구성된 것 같습니다. 이제 선생님들 질의응답 시간 좀 갖겠는데요. 그 전에 도나마리 수녀님과 메리 빅터 선생님, 캐틀린 수녀님 한 말씀 더 해주실 것 있으시면 부탁드리도록 하겠습니다. As you saw in our film, the sisters beginning with prayer, all the way up to having fun. As they come here to Caritas, they never ever seem to forget our mission, which is to carry Christ to each one, to everyone. And so they continue to do that here with our outreach programs. For instance, this past Sunday, our sisters here collected over $600 for our sisters working in Ecuador. They want to help. Even though we are here at Caritas, we continue to work in our missions with all of you who are out there working. We are in here supporting you and by all means praying for you. That's our biggest ministry here, our prayer. We pray for everyone, and not just for you who are working out there, but for the world at large. Now, is anyone? Can I translate? 네, 선생님들 무엇보다도 우리 수녀님들이 여기에서 지내면서 가장 큰 사도직이라고 할 수 있는 것은 기도라고 할 수 있습니다. 수녀님들이 이곳에 들어와서 함께 살고 있지만 여기에서 세상 어느 곳에서든지 일하시는 우리 수녀님들을 위해서 늘 기도하고 있습니다. 한 사람 한 사람 기억하며 기도하고 있고요. 특별히 우리의 미션인 그리스도의 사랑이 우리를 재촉하다라는 이 말씀을 잊지 않고 삶 안에서 기억하면서 밖에서 활동하시는 우리 수님들을 위해서 기도하며 그것이 우리의 사도직이라고 생각하며 살아가고 있습니다. 한 가지 더 말씀드리자면요. 우리 선생님들이 이곳에서 그 미션을 살아가는 모습 중에 하나는요. 지난 주일날 저희가 에콰도르에서 봉사하시는 우리 선생님들, 에콰도르 선교를 위해서 모두 다 이렇게 돈의 기금 마련을 했는데요. 모두 총 우리 선생님들이 $600를 모으셨습니다. 계속해서 우리가 에콰도르의 선교를 지원하고 싶고 또 기도로 함께하고 있고 수임들에게 큰 도움이 되기를 원하면서 그 마음으로 함께 돈을 모았습니다. Does anyone have any questions you'd like to ask the sisters here? 감사합니다. Thank you. Thank you very much from the sisters in Ecuador. Oh, Ecuador. Oh, Ecuador, all right. So I would like to thank our sisters who worked so hard at Caritas Christi to open up their house virtually for all of the congregation to see and to enjoy, and for this opportunity to hear individual sisters' stories. Thank you all. 네, 오늘 Sharing Our Life, 우리 삶의 나눔 준비해 주신 모든 수녀님들, 특별히 카리타스에 계신 우리 수녀님들께 감사 인사드립니다. 그리고 이곳에 참여해 주신 모든 수녀님들께도 감사드리고요. 또 이 만남을 통해서 특별히 그 수녀님들이 개별적으로 체험하셨던 개인적 체험들 함께 나눠주시고 함께 해주셔서 매우 기뻤고 또 그 부분에 대해서도 감사드립니다. I think we have made many more happy memories as we continue to live through this time of pandemic, as we wait and anticipate the time when we can visit one another in reality again. 네, 선생님들 많은 그 행복한 기억들, 추억들 또 갖고 계실 거라고 생각합니다. 어려웠던 이 코로나 시기 동안에도 선생님들이 그런 기억들을 갖고 계실 거라고 믿는데요. 언젠가 우리가 정말로 이런 스크린을 통해서가 아니라 화상으로가 아니라 직접 만날 수 있는 시간이 올 거라고 기대하고 모두가 함께 바라면서 그 시간 기다리도록 하겠습니다. And remember, if you missed any of the earlier 6 sessions, they are available on the General Light webpage, so you can go back and watch. And we will be planning for our next event together, which will be a presentation from someone in the Korean province.
And we anticipate that being sometime in the summer. 네, 선생님들 혹시 오늘 이 시간에는 참여하셨는데요. 그 전에 6번 먼저 있었던 그 프로그램에 참여하시지 못하셨던 선생님들은요. 저희 총원 홈페이지에 오시면 그 녹화된 프로그램들 다시 한번 선생님들 보실 수 있습니다. 방문하셔서 보시면 좋겠고요. 이제 다음 프로그램은요. 한국관구에서 준비하시는 우리 삶의 나눔 시간이 되겠습니다. 아마 여름쯤 우리가 함께 만날 수 있을 것 같은데요. 모두 함께 그 시간 기다리고 기대하면서 그때 만나도록 하겠습니다. So we are ready to say good night and good morning and goodbye for today until we come together again. So please feel free to unmute and say goodbye. 네, 선생님들 이제 인사 자유롭게 나눌 수 있는 시간 갖도록 하겠습니다.